όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα διαδικτυακή παρουσίαση της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Ινολόγων. Κοντά μας σήμερα θα βρίσκεται από την Ινωανάλυση ο συνάδελφος Παναγιώτης Θαμνίδης και θα μας μιλήσει για το θέμα που έχουμε ο Ανδρέα Μοντανιέ, Exports Manager της Ever. Το σημερινό θέμα αφορά την τρυγική σταθεροποίηση των ίνων και κύρια στα προβλήματα που προκύπτουν από το ασβέστιο. Για να μπορέσουμε στο τέλος της διαδικασίας, της παρουσίασης, για να μπορέσουμε να σας στείλουμε τις βεβαιώσεις, θα πρέπει να μας στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας μέσω του chat στο admin. Το admin είναι το πρώτο που σας βγάζει στο chat, το όνομα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να το κάνετε μία φορά στην αρχή και μία στο τέλος. Επίσης θα θέλαμε να διορθώσετε το όνομά σας στο Zoom με το κανονικό σας όνομα που θα μας στείλετε στο chat. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή που γίνεται μέσω της Πανέπο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια βήματα. Εγώ ίδιος πριν από χρόνια είχα την τύχη να ξεκινήσω κάποιο είδους ενημέρωση με το InfoWine και βλέπω ότι η Πανέπο κάνει τα σωστά βήματα για να ενημερώνει τον κόσμο της εινολογίας σε ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί θα πούμε πράγματα που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα να το... Μπορώ έτσι να πω τι θα πούμε. Στην ουσία θα μιλήσουμε για τη χρήση ρητινών και την τρυγική σταθεροποίηση. Θα πούμε τα γενικά πώς λειτουργεί η ρητίνη, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν. Η ρητίνη γεννήθηκε σαν μια τεχνολογία για να λύσει το πρόβλημα των τρυγιών καλείου στην αρχή και στην πορεία χρησιμοποιείται κατά κόρον και για τη ρύθμιση του pH, μείωση του pH και αύξηση οξύτητας. Είναι πολύ δραστική στη μείωση του pH και στα χρόνια που ήρθαν τώρα τα τελευταία, επειδή ήταν όλο και πιο μεγαλύτερο το πρόβλημα των τρυγιών ασβεστίου, ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια ανέβρεση λύσεων και μία από αυτές θα παρουσιαστεί και σήμερα, όπου με τη χρήση ενός ειδικού πρωτοκόλου, με τη χρήση ρητινών, θα μπορεί κάποιος να κάνει επιλεκτική τρυγική σταθεροποίηση αντί των τρυγιών ασβεστίου. Κάτι που μέχρι τώρα είναι εφικτό, αλλά όπως θα δούμε έχει αρκετά μειονεκτήματα και πολλές φορές είναι δύσκολο, χρονοβόρο και επίπονο. Και στο τέλος θα μιλήσουμε και για τη συνδυασμένη χρήση ρητινών και πολυασπαρτικού με κάποια προϊόντα της Ever. Νομίζω όμως ότι είναι ευκαιρία θα σας μιλήσω Export Manager της Ever, Ανδρέα Μοντανιέ. Ο ίδιος έχει μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο μηχάνημα, έχει στήσει πολλά μηχανήματα στο εξωτερικό και πολύ μεγάλα. Οπότε θα σας κάνει μια συνολική παρουσίαση πάνω στις ρητίνες, πάνω στη λύση που αφορά τις τρυγίες ασβεστίου και στο τέλος θα μιλήσουμε και για πολυασπαρτικό που μπορεί να μας προσφέρει επίσης κάποιες λύσεις. Θα δούμε γιατί συνδυάζουμε το πολυασπαρτικό με τη ρητίνη κάποιες φορές. Οπότε καλό είναι να δοθεί νομίζω τώρα το βήμα στον Ανδρέα Μοντανιέ να μιλήσει. Andrea? Yes. You can start. Just awaiting your signal to start, you know. You can start. You can start. Okay. So, Kalispera to everybody. Kalispera to everybody. Thank you very much to Panepo and after the analysis with Panagiotis here for the occasion to spend with you some this Friday evening together. I think Panagiotis already explained to you our more or less discussion that we will have in during next hour. Actually, we were recently in Crete where we already spent very good time and we presented this kind of slides and solutions. So just in case to let you know,
maybe someone of you already seen of part of this presentation, but I will immediately start, and I want to start with just explain you who Ever is and the vision of Ever. Ever is an Italian company located close by Venice, and our vision in Italy and everywhere else, in this case in Greece with Panagiotis, with Aphrodite analysis, is to sharing experience, value, and culture of from the wine world. Our idea that we have to enhance the tradition and innovation at the same time. Ever was born in 1973. We are all winemakers, and the company is led by Veneziano family. Was founded in 1973 from Giuseppe Veneziano, and now is in the hand of Paolo. Since 50 years, Ever is really want to be a loyal partner for all the winemakers worldwide. And the idea is to offer solution with an exclusive brand, which is Ever. Our mission are offering solution with the best application. It's not just a product. And dedicated to all type of wine for all winemakers. The idea is to preserve and promote the authenticity of the wine, of each wine, and the history of the territory and its culture. We want to work with very high level of food safety and the idea of sustainability, increasing we work with non-stop innovation, and we will spend many time talking about that. And beside us, we have technical departments working in this direction. As I said, we are Italy-based, but we have also international activities. We want to be in every part with local partner like Panagiotis, building up a strong relationship. I'm a winemaker. I really like to speak with winemakers and try to find very good collaboration everywhere. About the presentation of today is this, okay? Wait. The presentation, the PowerPoint is, okay. This is the agenda of today, so okay, let's start. Today we want to talk about wine stabilities in general, specifically focus on tartaric and calcium stability for sure. Then we want to bring some answer in the market for the wine making and all the potentialities that we can give to you with Stabta. And we want to achieve the best, and I want to explain you how we want what we want to suggest to achieve this kind of stabilities, which start to be a problem everywhere. Talking about wine stabilities in general, for sure we have many different types of stability. It's just an introduction. For sure, we have to guarantee the stabilities of this kind of stabilities, like protein stability with application of bentonides, or it's very, very easy to obtain. Then there is the color stability for sure. So talking about anthocyanidins and catechins in case of red wine or white wine, with specific protocols we can achieve everything. Okay, specific protocol starting from fermentation up to aging, and sometimes also in the bottling we can reach the color stabilities. Then there is tartaric stability. Tartaric stability, we can talk about potassium contents and the calcium tartrates. Okay, we have to control and start checking more deeply the content, not only about potassium concentration, but start being very important to check also the calcium stability
during all the vinification. In the end, for sure, filtration and or other kind of system will help us to guarantee microbiological activity. But not only filtration, there are many others, also new additives that can help us to reach this microbiological stability. Going more focus on the point of our discussion is regarding talking about tartaric stability. Tartaric stability normally is generally we talk always about potassium tartrate, but sometimes, and start to be very common, also calcium tartrates. There are many possibilities to reach or try to reach their stabilities. This slide presents some additive techniques like metatartaric. I think all of you already know metatartaric acid, which is very, very efficient, both on potassium and calcium as well. The point of the metatartaric acid is that it lose very quickly the effect within 3-4 months from the addition. Then obviously there is monoprotein and polysaccharide. Both of them could be effective can help us to maintain stable the tartrates, but the activities are very, very low. While there is also CMC, it's pretty common. All of us know about the use of CMC. Nothing to add on all your experiences with CMC. The only thing is that it's not possible to use in red or rosé wine due to the potential combination with unstable color. Last but not least, a new solution in the market is potassium polyaspartate. Potassium polyaspartate is a modern, and I think you know, an efficient solution for tartaric stability, specifically on potassium. In our range, we have a Stabilissima range. In our offer, we have a Stabilissima range, and we will spend later during this presentation some words about Stabilissima range and its potential in combination with also Stabtar in case, okay? After additive technique, also we have to consider the subtractive techniques. So all these physical techniques that permit us to guarantee or try to achieve as best as we can the tartaric and calcium stability. For sure, refrigeration, one of the simple way to achieve the tartaric stability. We bring the wine, we put a very low temperature for some days, and then we can see some potassium tartrate on the bottom. Okay, it will be easy for potassium stability, but the problem is that the time we lose a very good part of very good quality of our yeast treated in this way. And sometimes the calcium stability couldn't be achieved through this way if there is no specific procedure applied during the refrigeration. About the precipitation of calcium needs different temperature to settle down. And we must also use other type of product in the wine in order to help the crystallization of calcium. But it's not so easy and it is not so fast to achieve. Then there is also, after the regeneration, there is also the electrodialysis, okay, which is very specific technique. I mean, we have a membrane that can catch potassium or calcium, and then we can remove exactly what we need, what we want.
there are many very positive points, but on the other hand, there is also a very important point to consider, which is the cost of treatment for both of them, the consumption of water, and that this kind of equipment cost a lot. And then if there are any problem, we have to change parts, and we spend money to fix a new spare part and so on. For sure, there is other subtractive techniques like racemic potassium tartrate, racemic tartaric acid, and so on. But all this kind of products it takes time. The limits of those are to take time, cost, and the winemaker should be very well awareness about must have awareness on the technique. That if the winemaker applied wrong, could happen problems, could appear some problems. Specifically on calcium, I think maybe you already know, but it's important to discuss on. By bibliography, we know that there are some specific limits that we have to respect in order to maintain calcium stability. On the books, when making books, we can find 60 milligram per liter for red wine, while 80 milligram per liter of calcium should be respected for white and rosé wine. This is just an indication, because these values don't consider other factors like pH, alcohol content, total acidity, and potassium concentrate, and colloidal structure, which can help the stability, or in opposite way, create a strong instability, which cannot guarantee that 60 and 80 could be enough as a limit to guarantee the calcium stability. Since a couple of years, we always heard that the calcium problem was located on specific variety, specific region, and this was a leitmotiv that we always receive from the wineries. But actually, every year, the cases of calcium instabilities increased from many parts of the world, many parts of the wine regions. And there is no correlation with specific varieties or specific soils. Okay, calcium levels in the wines in general are increasing. This is a fact. Okay, and could be start to be a problem also where calcium calcium content was not an issue up to now. We have to consider that, and we have to start to check some analysis in order to prevent any problem then in the bottom. This is just an indication regarding what we said before. I mean, the instability of calcium could be affected by pH, by alcohol content, or the total acidity. These factors are just a few, but there are also many. Just consider if there are more colloids that help the stability. I mean, there is another factors that intervene on the stability. pH is the first one to consider. Lower pH means a better calcium stability, while alcohol content, when it will increase, we start having more trouble than with a lower quantity of alcohol. So then I want to start talking with another technique that I didn't present before, I didn't mention before on my previous
slide, but this is one of most important at the moment, which is ion exchange resins. We work with resin with specifically selected. So then the winemaker that want to use ion exchange equipment can exchange hydrogen, H+, with specific cations. Which ones? The cations that we can find is sodium, potassium, calcium, magnesium, manganese, copper, iron, and so on. Okay, for sure, what we have in the wine and juice is mainly potassium. Okay, so for sure there is a preference of exchange with this kind of molecule. The ion exchange equipment gives us many advantages. First, exchanging this kind of ions with H+, we start having a reduce of pH and increase of treatable acidity. Then for sure with lower pH, we also could find a better microbiological stability. As we said before, one of the important stability is the microbiological stability. How is it possible? Because at lower pH, SO2 is more active, is a fact, is chemical. Then lower pH means also better U, better intensity of color because of chemical position of the anthocyanin and the catechins. And sometimes we can find also a slightly better protein stabilization. Okay, but this is an indirect effect. With this ion exchanging mainly potassium and calcium means that we can start working for a tartaric stability. Removing potassium and calcium, the tartaric stability will increase. We put also iron and copper. Yes, it's a fact. Ion exchange can help to remove, when they are a problem, also this kind of ions. Copper, the removal of copper will be very, very important and interesting as well when we have to work with these varieties, all these varieties with thiolic characters, like Sauvignon, for example. If we have an excess of copper in the grapes and we bring this kind of excess through all the process, the copper presence can, let me say, burn the thiolic aroma. So could be aromas, could be very interesting to remove as much as we can this kind of undesirable ion. So then these are our proposal, StabTar. The name is StabTar. Easy equipment, very, very easy. And one of its characteristic is that it's possible to customize in accordance with the needs of the winery. We can enhance, as we said, the freshness of the wine. We make a better aromatic stability, so then a longer shelf life of the aromas. And for sure, in the end, with the control of the winemaker, the point of view of the winemaker, we can achieve a better organoleptic balance. Then, as you can see, we have different models. As I said, the equipment are very, very customizable. And we dedicated one column for white, and the other one is dedicated completely for red or rosé. In this way, what we achieve is due to also an important selection of resins first, and an internal structure, working with homogenization of liquid and
style of cleaning inside, normally the winery can save water, okay, dedicating to different columns as well, one for white, one for red. In comparison with a similar system that is possible to find in the market. So we have one column for red, one column for white. And that's it. Very, very easy to work with. So before talking about protocols and so on, just to explain how a stub normally work. It's very important to explain this in order to understand then the next steps for calcium stability and so on. So as I said, the resins are extremely selective, okay? And we build up a specific protocol in order to remove first potassium, specifically potassium, and then calcium. Let me change, okay. First important step. We must regenerate. We must regenerate our resin. How is possible to regenerate? Normally with a strong acid. We recommend to work with sulfuric acid, 50%. This is the important step before any treatment, any treatment of wine. The sulfuric acid passed through the resin. In the first case, leaves H+, enrich the resin with H+, and go out simply. If this regeneration will be applied after a treatment, for sure will remove KSO4 or CrSO4. So then the sulfuric acid remove potassium and calcium. After the passage of sulfuric acid 50%, there are for sure a passage of water, normal water, in order to remove all the SO4 2+, in order to remove everything and avoiding any contact with this part with your wine. Then after the regeneration, the second step is treatment. The treatment means the passage of the wine reaching potassium and calcium through the resin. Okay, what we will have later is a wine full of H+. So we achieve very soon on the outlet the complete a wine at a 98% with zero concentration of potassium, for example, okay? And after the liters that the column is dedicated, the resin are oversaturated with potassium. For sure, the pH of the wine in the outlet will be lower than the beginning, okay? So, and all the mass treated and passed through the resin must come back to the original tank, to original mass. So we want to treat just a part of treat. Normally, we start recommending around 15–20% in accordance of the initial characteristics of the wine. In this case, with this part treated and then reported in the original wine, there is we can find a lower presence of potassium, so we could achieve final potassium stability, and we will find also a lower pH. After that, if we want to proceed with, if we are fine with this, okay, everything is fine, but then the winemaker check the quantity of calcium. So now we have also to stabilize calcium. So how we can work now? The target is to remove calcium because we are very high with it. So then also mainly due to the very selectivity of the resin, we can continue treating the same
quantity of wine. So then the condition is slightly different. The resin, instead to be rich full of H+, are very full of potassium left from the little before. Okay, so without any further regeneration step, we maintain the flow going on. In this way, there is a very important exchange. We leave calcium and there is a release of potassium. This release of potassium going in the wine. The wine rich on potassium, release calcium, and will go out richer in potassium. So then we remove calcium and our wine increase of potassium. This is a very important point. Andrea, can you let me speak in a few words what you just have described in Greek? Please. Okay. Αυτό που αυτή τη στιγμή στην ουσία γίνεται είναι στην περίπτωση που θέλουμε παραδείγματος χάρη να κάνουμε και τις δύο τρυγικές σταθεροποιήσεις. Ας υποθέσουμε ότι το κρασί μας είναι ασταθές, αυτό εξηγεί τώρα ο Ανδρέα, είναι ασταθές και σε κάλιο και σε ασβέστιο. Άρα πρώτα λοιπόν χρησιμοποιούμε τη ρητίνη για να γίνει ανταλλαγή καλίου με τα υδροκατιόντα, αλλά μετά όταν η ρητίνη μας κορεστεί με κάλιο, και αυτό το καταλαβαίνω από το pH, γιατί η ρητίνη όταν έχει κορεστεί έχει περίπου το pH έχει το pH περίπου του ίνου μας. Στην ουσία μετά το 2,5 pH σταματάμε τη χρήση της ρητίνης. Εδώ τι κάνουμε, συνεχίζουμε. Οπότε επειδή το ασβέστιο έχει μεγαλύτερη χημική συγγένεια με τη ρητίνη, με το κάλιο, στην πραγματικότητα συνεχίζοντας να κάνουμε treatment του κρασιού μας, αυτό που γίνεται είναι γίνεται exchange, ανταλλαγή μεταξύ του καλίου του ίνου μας, μεταξύ του ασβεστίου του ίνου μας και του καλίου που έχει συνδεθεί πάνω στη ρητίνη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και τις δύο σταθεροποιήσεις με τη ρητίνη. Πρώτα λοιπόν σταθεροποιούμε για κάλιο και μετά, εφόσον έχει κορεστεί η ρητίνη μας με κάλιο, που το βλέπουμε από το pH της ρητίνης, της εξόδου της ρητίνης, συνεχίζουμε να περνάμε κρασί. Οπότε επειδή το ασβέστιο έχει μεγαλύτερη χημική συγγένεια, ανταλλάσσουμε το ασβέστιο του ίνου μας με κάλιο. Ναι, μεν εμπλουτίζουμε το κρασί μας πάλι με κάλιο, αλλά επειδή οι τρυγίες καλίου είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες, π.χ. ή πάλι με τη ρητίνη ή πολύ απλά με κάποια χρήση CMC πολυασπαρτικού, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να απομακρύνουμε το ασβέστιο. Andrea, you can, sorry for the interruption, you can continue. Open your microphone, Andrea. Yes, I realized that. Thank you very much for the explanation, Panagiotis. So then we just in the end of this step for the calcium removal, we will have a lower pH because we treated before the wine removing the potassium. Then we keep going with the flow. We remove calcium and receive back our potassium. So in the end of this treatment, all the mass will put all together. In the end, we will have lower quantity of, lower pH and a lower quantity of calcium. This is what we achieve. At the end of the first step, second step, and third step, we come back with a new regeneration and then restart again all the cycle. I think up to now, everything is clear. But some of our friend winemakers said to me, but what if I don't want to change my pH? Okay. Let's work in this direction. So we have to start applying a CalStar protocol. But what is that? What is this CalStar? CalStar actually is
product, specifically developed and studied for stub tar and the resin of stub tar. Which is Calstar is a blend of salts, food grade. You can find here all the details in order to selected in order to avoid any addition of foreign smell or tastes. Okay, so what we want to do, we want to enrich our resin with potassium. Okay, so then we can treat the wine, removing exclusively calcium without any change of pH. Calstar is very easy to use, very easy to use and to apply, and very, as I said, easy to use because it's soluble in cold water and safe for the operators working in the cellar. How does it work? Stub tar and Calstar protocol. So after the regeneration that we explained before, we proceed with the saturation. We proceed with saturation of the resin with Calstar, passing through the resin Calstar. Then there is the treatment phase. So, as I explained, there is an exchange between potassium of the resin with calcium from my wine. On the treated wine, the value of calcium coming out is practically close to zero. But the wine is very rich in potassium. For sure, after this treatment phase will be very important, an acid regeneration, and the cycle will continue. I want to show you some analysis which, in my opinion, are pretty important. This is two different treatments. This is the first done on Chardonnay. As you can see, there is three columns. Chardonnay, the first column is the sample, initial sample. In the middle one is the half treatment, and the last column is at the end of treatment. The important issue from the winemaker is to maintain the pH. Doesn't make sense for him, also for an organoleptic point of view, to decrease the pH more than this. Okay, but he had a problem with calcium. He was, let me say, at the limit for white wine. So he decided to apply stub tar with a Calstar protocol. The potassium in the beginning was 624 milligram. Then at half treatment was higher, 1 gram. And in the end was 9.5 hectoliters of treatment. The final quantity of potassium was around 1 gram of potassium. But if we take a look of calcium, there is the initial value, milligram per liter, which was 68. And at the end of treatment, we will find there is no value. I mean, it's not detectable because we remove everything from the wine. Another example is another tank, always with Chardonnay, white wine. We check the initial potassium, which was 581 milligram. At the end of the treatment was higher, as we said, but calcium was from 66 up to 1 milligram per liter, which means completely absent. This is just one analysis of quantity of potassium related with calcium quantity after treatment with stub tar with Calstar protocol. But then we decided to take a look also in other wine with other characteristics, also checking in this case iron. The iron quantity, and at the same time also the pH, in this case, in the
there is no issue about copper, but the calcium was pretty high. This wine was should be another white wine, as far as I remember. No, red wine. Red wine. Okay, Red wine. I lost the note. Anyway, okay. As you can see, red sparkling red sparkling. Red sparkling wine, yes, you are right. As you can see, we did analysis every 5 hectoliters of treatment, and then we go up to final value, final quantity. We analyze pH, total acidity, calcium, copper, iron, potassium, sodium, and so on. Will be very interesting to see the analysis. I mean, the calcium from 113 milligram per liter arrive up to 4, around 4. Okay, so is a very good parameter to go then in the bottle and avoid any calcium tartrate issue in the bottles. Very important to check and to see how can I say, to exalt on the analysis is the removal of iron. Is not a normal issue generally. Copper is more complicated to remove, but iron, as you can see, for the specificity of the resin, we can achieve a very low quantity instead of the initial one, 1.65 gram per liter. Working with Start with CalStar protocol, the level of potassium from around 1 gram went to 1.5 gram per liter, which is pretty high, actually, you know. After this treatment, okay, and on the analytic point of view, everything looks great, at least potassium, but all of us know how to manage tartaric instability due to potassium concentration. But we brought the wine, this treated wine, and go with a panel, tasting panel, in order to check if there is any defect or something to understand about the organoleptic impact of our treatment. And actually, in different wines, Pinot Grigio, Pinot Blanc, Sauvignon, Traminer, all aromatic, mainly Pinot Grigio, but Sauvignon and Traminer are very, very aromatic. This panel, certified panel, gave us a very positive general impression, more or less also the Traminer one. Some comments that they gave to us, but this is just some comment that we translated for you. But in the end, the results is that the final result was that the samples were appreciated as sensorially identical, similar with the original one. So no huge difference from the organoleptic point of view. So without working, without modifying the pH, removing calcium, the organoleptic side was not affected in any wine in any treated wine. But then there is could be we can find a problem. So what happened if I want to use Tabtar only for CalStar? So on the operative point of view, there is no problem. Okay, at least you are very very well organized in winery to obtain a tartaric stability, but calcium stability could be start to be an issue every year more. So if you want to have Tabtar only working with protocol, CalStar protocol, there is no problem. There is just one thing to take care, which is the regeneration step. Okay, which is a little bit different, but easy to apply and to manage.
there is for sure an increase of quantity of potassium. This is clear, as I explained before. That could exceed the limit, the stability limit. So then what we can work? We can work, this is the point, to explain how stabilissima range works. It can be used in a very easy way and guarantee very and stable and longer stability of tartaric on the tartaric point of view. Just 1 second. At the moment, we present up to now what is StabTar with a CalStar protocol. Could be interesting to decrease the pH. Could be interesting to stabilize on tartaric point of view. One possibility more for all this wine that already has a StabTar at home, and they want to also to increase their ability to work with without or with CalStar protocol. They can achieve better technique. I mean, they can work better in their own winery. Will be very, very easy to apply everything. Up to now, it's very important to explain how to solve the problem caused by unstable tartaric instability due to an excess of potassium. So I bring back our presentation. I don't know if everything is clear. In case you can write down on the chart all the questions that you have. About stabilissima is a kind of problem solving. Is the fast answer that we can give if you want to apply and use immediately. Stabilissima, different what we can find in the market, is a solution of KPI, which is potassium polyaspartate, but in microgranulated form. We are the only one in the market having this, which can bring many advantages, like there is no final addition of SO2. There is no need any pump for addition at the end. So everything is controlled by the winemaker. And this kind of solution, stabilissima range, has a high concentration and so has a high efficiency. We have just two different solutions. Both of them are complex products, as you can see, with which we want to increase the simply activity of potassium polyaspartate to stabilize the tartaric, stabilize the wine, to bring this ability of potassium polyaspartate to another level, to increase the capacity. The first one is dedicated completely to help against the tartaric instability, while the second one, stabilissima up, is to guarantee not only the tartaric stability, but also the color stability, help to enhance the color stability in front of the bottling. So dedicated to all this red wine, important wine, young wine, before bottling, in order to make them safe against tartaric stability and color instability. The doses are pretty different due to the composition, but in the same time, you don't have a lot of waste. There are just a bag, plastic bag. Once you add it, you can throw away on plastic. There is no huge canister to throw away. So this could be an interesting point of view of sustainability, considering the waste that we will produce using this kind of things. Then the question is, why not pure potassium polyaspartate? Well, it's pretty easy to explain, because it was a kind of studies that we have done before presenting them in the market. The blue line here, the blue arrow
is the control the wine here and there, here and here. So this is, I don't know if every one of you already seen this kind of table. This is a loss of conductivity. A simple analysis to determine if the wine is stable on the tartaric point of view, okay? And the answer that we will have is to find if the wine is not stable in a warning zone or the wine is stable or very stable, okay? So we test the sample of wine, so the wine was completely unstable, and then three different solutions. The first, pure potassium polyaspartate, and the light blue and the green indicators are referring to stabilissima S and stabilissima A. So if we want to have a very good tartaric stability, pure potassium polyaspartate could help, but not always. We have to find something stronger, which is the composition of our stabilissima product. So after that, we have to say also that beside the technical advantages, there is also an important contribution of organoleptic impact because of the presence of polysaccharides and monoproteins that enrich the solution. Then just a small indication, because some of our colleagues in wineries in the cellar decided to treat not in front of the bottling, but during the process. So when the wine was already stable on protein point of view, decided to add soon the stabilissima S. What happened that the storage of a wine treated with stabilissima, in this case S, permits to maintain more stable the total treatable acidity. Okay, which means that if I leave the wine there alone with no treatment, no addition of stabilissima, more or less we have some tartaric sedimentation. There is a loss of salt, okay, which means that we are losing some acidity, important acidity. So a treatment as prevention, we can maintain our wine with higher treatable acidity. Could be interesting in those areas where the acidity is not so high during the harvest, and we are struggling to maintain it higher. We report also an article that we published in Enologo, which is a periodic, Italian periodic dedicated on winemaking, where we present everything about the stabilissima. So this is not a new technical presentation. This is something that we are presenting since 5 years at least. And the last one of the last point was also the increase of aromatic shelf life. This is due not only about I mean, there is also an indirect activity of maintaining the tartaric stability in the wine. Okay, there is no loss of salt due to the tartaric instability. We maintain more everything in solution, so we maintain the original characteristic of the wine, and the aromas can maintain themselves in solution. Some other graphic, pretty complicated to explain, but there are just some example about filtrability. If there are some solution before bottling that could give us a problem in microfiltration, stabilissima is free of this kind of issue. So was stabilissima S and stabilissima up were studied also to avoid this kind of problems
in front of a bottling line. So I can use and I can dissolve very, very easily Stabilissima in wine before bottling, 24 hours before, and I won't have any kind of problem for during the filtration, unless my wine is unstable for a different reason, for example, protein instability or whatever. But Stabilissima don't cause any change of filtrability index. So just to close everything, any some indication why it's important to use and when is important to use Stabilissima? For sure is to avoid the precipitation of potassium bitartrate. Okay, after CalStar protocol, for example, could be interesting in bottling. After alcoholic fermentation, if the wine is already protein stable on protein point of view, and it's very in accordance with our studying is compatible. There is a compatibility with cross-flow filtration. Even if you don't need even if you don't have any problem with calcium, but only with tartaric stability about potassium bitartrate, Stabilissima start to be a very important alternative rather than just CMC, for example, because it's very strong and you can apply Stabilissima S and Stabilissima up in red, white, rosé wine with no problem. As I just said, we can maintain an aromatic longevity in the wine, maintain the quality of the wine, and we can see also a chelating effect on metals. As I said, there is no problem with, there is a very important synergy with Stabtar. This kind of synergy are pretty clear and help to face the potential problem, which is the calcium level at the moment in the wine. For sure, the combination of Stabtar plus Stabilissima in the end can guarantee the final tartaric stability and the calcium stability. With the main goal, which is respecting the procedure already in every wineries. The characteristic of the wine and which is very, very important, the value of each wine treated through this kind of process. So with this, my presentation is just finished. Thank you for your presence. And if you have any questions, I'm here with everybody to try to give answer to your potential questions. Βασίλη, μπορώ να μιλήσω? Ναι, αμέ, εννοείται. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη παρουσίαση. Θα ήθελα να κάνω έτσι ένα ρεζουμέ που να μην υπερβεί τα 5 λεπτά. Σταματήστε με αν υπερβώ τα 5. Εντάξει. Στα ελληνικά που θα βοηθήσει κάποιους να καταλάβουν καλύτερα. Ίσως, εντάξει, όλοι ξέρουμε αγγλικά, αλλά δεν είναι το ίδιο να σου μιλάει κάποιος στη μητρική σου γλώσσα. Andrea, I'm talking that I will make a very, very small summary of what you said in your presentation in the Greek language. Sorry for that. Please, no worries, in order to be more clear in case, okay? Θέλω να... Μπορεί σε όλους σας να ακούστηκε περίεργο, γιατί αν βάλω... Δεν ξέρω, εδώ φαίνομαι καλύτερα. Ανδρέα. Yes. Θα πρέπει να κλείσει την παρουσίαση για να φαίνεσαι ολόκληρος. Ανδρέα, close completely your presentation. Here we are. Okay. And let me see. Τώρα φαίνεσαι κανονικά, Παναγιώτη. Φαίνομαι κανονικά, ολόκληρος. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μπορεί να αναρωτηθήκατε στην παρουσίαση γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πολυασπαρτικό ενώ χρησιμοποιούμε τη ρητίνη. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγματα. Η ρητίνη είναι ένα τεράστιο όπλο που ο κάθε εινολόγος τη χρησιμοποιεί βάζοντας τις προτεραιότητες του και τι θέλει να κάνει με το κρασί του.
Και για να είμαι συγκεκριμένος, η ρητίνη σαν ρητίνη μπορεί να σταθεροποιήσει οποιοδήποτε κρασί. Οποιοδήποτε κρασί. Βέβαια, μπορεί να χρειαστεί, αν το κρασί σου είναι, π.χ. μιλάμε τώρα για σταθεροποίηση καλείου, μετά θα μιλήσουμε και για το ασβέστιο, μπορεί να χρειαστεί να περάσεις το 20-30% του κρασιού σου από τη ρητίνη. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στη χρήση της ρητίνης δεν απαιτείται να περάσει όλο το κρασί από τη ρητίνη παρά ένα ποσοστό. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30%. Θεωρητικά, βάσει νομοθετικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνικές που μεταβάλλουν το pH του αρχικού μας ίνου πάνω, μεταβάλλουν το pH του ίνου μας συν πλην 0,3 μέρες του pH. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό με τη ρητίνη. Δεν να πω ότι δεν μπορεί να σε ελέγξει κανείς, γιατί δεν προσθέτει κάτι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι εσύ έχεις ένα κρασί που χρειάζεται 30% από τη ρητίνη και έχεις ένα pH 3,5. Το pH σου θα γινόταν με 30% 3,2, 3,25, που μπορεί για σένα να ήταν όξινο οργανοληπτικά για τον εινολόγο. Το δοκίμαζες σε ένα κύλινδρο, βγαίνει από τη ρητίνη το κρασί, κάνεις μόνο σε ένα κύλινδρο 20%, 30%, το δοκιμάζεις. Λες, όχι, μου είναι όξινο. Υπό αυτή τη λογική, εσύ ενώ θα μπορούσες να έχεις πλήρη σταθεροποίηση με τη ρητίνη, θα χρησιμοποιείς την γνώση σου σε μικρότερο ποσοστό και μετά δουλεύεις αναγκαστικά με κάποιο μόριο σταθεροποιητικό. Είτε αυτό λέγεται CMC, είτε αυτό λέγεται πολυασπαρτικό. Πιο πολύ στο εξωτερικό πλέον δουλεύουν τη ρητίνη με βάση το pH. Δηλαδή λένε ποιο είναι το target, ποιος είναι ο στόχος μου του pH. Δουλεύουν τη ρητίνη και ταυτόχρονα π.χ. λέγοντας έχω ένα κρασί 3,7, 3,6 pH, 3,5 pH. Ας το κάνω 3,4, ας το κάνω 3,35, ανάλογα με την αλκοόλ του, την ισορροπία του, όπου το θέλουμε εμείς. Χρησιμοποιούν τη ρητίνη λοιπόν να φτάσουν σε αυτό το στάδιο και μετά μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο μόριο ή το σταμπιλίσιμα που είναι πολυασπαρτικό ή το CMC για να σταθεροποιήσουν το κρασί τους. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε ασβέστιο, εδώ είναι η μαγεία της ρητίνης. Στο ασβέστιο, πιστέψτε με, επειδή έχω την εμπειρία σε κάποια ενοπία, πόσο δύσκολο κάποιες φορές είναι να μειώσει το ασβέστιο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και απαιτεί και πάρα πολλές αναλύσεις ασβεστίου από ένα εργαστήριο. Είτε χρησιμοποιείς τρυγικό ασβέστιο, είτε χρησιμοποιείς ρακεμικό μείγμα τρυγικού καλείου. Εδώ π.χ. ας πούμε ότι έχουμε ένα κρασί με 120 ασβέστιο. Και ας πούμε ότι εσύ για κάποιο λόγο δεν θέλεις να έχεις ένα pH 3,4 και δεν θες να μεταβάλεις το pH σου. Τότε η λύση αποκλειστικά είναι η χρήση ρητίνης με τα προϊόντα CalStar. Τι είναι τα προϊόντα CalStar? Στην ουσία, αναγεννάς τη ρητίνη σου με θηϊκό οξύ, η ρητίνη σου είναι γεμάτη με υδροκατιόντα και εσύ μετά περνάς το προϊόν CalStar που δεν είναι τίποτα άλλο παρά άλατα καλείου, χλωρίχο κάλιο, θηϊκό κάλιο, όξονα ανθρακικό κάλιο, από τη ρητίνη σου. Η ρητίνη σου φορτίζεται μόνο με κάλιο, περνάς το κρασί σου, γίνεται ανταλλαγή ασβεστίου καλείου και έτσι το pH διατηρείται ίδιο, τα είδατε στα αποτελέσματα, το pH διατηρείται ίδιο, η οξύτητα διατηρείται ίδια. Αυτό που εμπλουτίζεται όμως είναι το κάλιο. Για κάθε ένα μόριο ασβεστίου, για κάθε μιλιγκράμμ ασβεστίου που αφαιρείς, προσθέτει 2 μιλιγκράμμ καλείου. Άρα θα έχεις μια αυξημένη περιεκτικότητα σε κάλιο. Μπορεί λοιπόν εσύ να έχεις ένα κρασί σταθεροποιημένο, τρυγικά λέμε τώρα, με κάποια τεχνική, είτε ακόμα και με ρητίνη. Και το φτάσεις στο pH 3,5, αλλά έχεις δυστυχώς ασβέστιο. Κάνεις λοιπόν πρωτόκολλο CalStar, αφαιρείς το ασβεστιό σου, αυξάνεις το κάλιο. Εκεί μπορεί να έχεις χαλάσει τη τρυγική σταθεροποίηση. Αλλά εσύ να μην θέλεις να αλλάξεις το pH σου. Εκεί λοιπόν θα μπει το πρωτόκολλο CalStar, το οποίο δεν θα μεταβάλει το pH. Για να αφαιρέσει επιλεκτικά μόνο το ασβέστιο. Κάτι που δεν υπόθηκε, το πέρασε, γιατί ήταν αρκετά τεχνικό ο Ανδρέα σε ένα διάγραμμα που έδειξε και μπορώ να του ζητήσω την παρουσία να τη βάλει, αλλά δεν χρειάζεται να τη βάλει, γιατί θα είμαι κουραστικός. Είναι ότι τα όρια του 60 και του 80 ppm που έχουν τεθεί από τη βιβλιογραφία είναι σχετικά. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μπορεί ένα ίνος να έχει 85 ppm ασβέστιο και να έχει τέτοιο pH που π.χ. pH 3,2 δεν θα το ρίξει ποτέ το ασβέστιο. Δεν θα πέσει ποτέ. Ο λόγος που θα συμβεί αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι το τρυγικό οξύ είναι ένα διδιάστατο τρυγικό οργανικό οξύμανο. Έχει λοιπόν δύο σταθερές διαστάσεις. TH2, ας πούμε το τρυγικό, TH συνυδροκατιόντα. Το TH, TAF, 2 μείον συνυδροκατιόν. Άρα
η διάσταση του τρυγικού οξέως έχει δύο στάδια. Το ένα υδροξύλιο γίνεται κου και το άλλο γίνεται και το δεύτερο υδροξύλιο. Μόνο όταν και τα δύο υδροξύλια έχουν διασταθεί του τρυγικού οξέως θα ενωθούν με το ασβέστιο. Μόνο το στενές τρυγικό ασβέστιο είναι η τρυγή ασβεστίου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σε ένα χαμηλό pH, επειδή έχουμε αυξημένη συγκέντρωση υδρογόνου, σπρώχνει λοιπόν τη διάσταση του τρυγικού οξέως προς την αδιάστατη μορφή του. Άρα σε ένα πολύ χαμηλό pH, και γιατί τα λέω όλα αυτά τη θεωρία, θα έχουμε λοιπόν μεγάλο ποσοστό αδιάστατου τρυγικού οξέως. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρχει τρυγικό οξύ, αλλά δεν είναι διιστάμενο σαν δισθενές ιόν. Άρα λοιπόν μπορούμε κάλλιστα, η ρητίνη κάνει και ένα διπλό καλό δηλαδή. Ταυτόχρονα με την αφαίρεση καλείου ασβεστίου που κάνει, μειώνοντας το pH, βοηθάει και με αυτόν τον τρόπο ώστε να έχουμε μικρότερη διάσταση του τρυγικού οξέως, άρα λοιπόν και μικρότερη πιθανότητα να πέσει να δημιουργηθεί μάλλον άλλα τρυγικού ασβεστίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Και το άλλο σημαντικό κομμάτι που θέλω να πούμε είναι ότι η Ever, που θα έλεγα ήταν η τελευταία εταιρεία του ομίλου που εμφάνισε το προϊόν του πολυασπαρτικού, μετά η Εσέκο αποφάσισε, γιατί η εταιρεία ανήκει και σε ένα μεγάλο ποσοστό στην Εσέκο, η Ever, αποφάσισε λοιπόν, επειδή ήταν η τελευταία στο χορό του πολυασπαρτικού, τελευταία εννοώ από τις εταιρείες του ομίλου Εσέκο, γιατί πρώτα δόθηκε στις εταιρείες του ομίλου Εσέκο, στην Ενάρτης και Μαρτίν Βιαλάτη κτλ. Μετά στην Ever και μετά στον υπόλοιπο εινολογικό κόσμο, είτε αυτό λέγεται Βαζόν, είτε Λαφόρτ, αλλά είναι προϊόν της Εσέκο, είναι brand name της Εσέκο, του Εσέκο Group. Αποφάσισε λοιπόν η Ever να φτιάξει δύο μόρια, που αυτό είναι το μαγικό, είναι στην ουσία πολυασπαρτικό με συνδυασμένη χρήση πολυζαχαριτών και πολυασπαρτικό με συνδυασμένη χρήση μανοπρωτεϊνών. Όσοι έχετε εμπειρία σε ό,τι αφορά ανάλυση τρυγικής σταθεροποίησης με το μηχάνημα της X-Tab που μετράει αγωγημότητα, πτώση αγωγημότητα, αυτό έδειχνε ο Ανδρέα, είδατε πόσο τεράστια διαφορά είχε το πολυασπαρτικό όταν λοιπόν έχουμε συνεργιστική δράση με μανοπρωτεΐνες και πολυζαχαρίτες. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πλέον βελτιωμένα πολυασπαρτικά, τα οποία πραγματικά κάνουν τρία πράγματα. Πρώτον, έχουν μεγαλύτερη επιδιστηρική σταθεροποίηση. Δεύτερον, οργανοληπτικά βελτιώνουν τον ίνο από ό,τι είδαμε σε τυφλά οργανοληπτικά πάνελ. Και τρίτον, δεν επηρεάζουν καθόλου τη φιλτραρισιμότητα. Οπότε η λογική λοιπόν η σημερινή ήταν να παρουσιάσουμε κάποιες λύσεις που να είναι ολοκληρωμένες για τον εινοποιό. Δηλαδή, να μπορεί ένας εινοποιός ή ένας εινολόγος σε ένα εινοποιείο να προσφέρει με σιγουριά, με απόλυτη σιγουριά, τρυγική σταθεροποίηση έναντι τρυγιών καλείου και τρυγική σταθεροποίηση έναντι τρυγιών ασβεστίου. Ξαναλέω, η εμπειρία μου εμένα με μόρια που προσπαθούσαμε με εινοποιούς, είτε της εταιρείας μου, είτε με άλλους εινοποιούς που έρχονται στο εργαστήριο, οι οποίοι αγοράζουν κάποιο άλλο προϊόν από κάποια άλλη εταιρεία. Σε ό,τι αφορά την πτώση τρυγιών ασβεστίου, είναι πραγματικά αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, σας εύχομαι ποτέ να μην σας συμβεί, αν σας τύχει ποτέ να έχετε ένα κρασί με περιεκτικότητα ασβεστίου 120, καλή τύχη. Καλή τύχη. Και γιατί καλή τύχη? Μπορεί να ρίξει, ας πούμε, ένα προϊόν να σου κατεβάσει το ασβέστιο και να αργεί να πέσει το ασβέστιο και να περιμένει 20 μέρες, 30 μέρες. Και να θες να εμφιαλώσεις. Και να πρέπει να εμφιαλώσεις. Και να μην πέφτει το ασβέστιο. Ή πολύ απλά, να μην ξέρεις αν έχει τελειώσει η αντίδραση. Εντάξει, λέει, υπάρχουν εταιρείες που σου λένε ναι, μέτρα το ασβέστιο μετά το treatment, ρίξ του πειραματικά τόσα γραμμάρια στο λίτρο τρυγικό ασβέστιο, πάγωσε στους 24 και ξαναμέτρα. Και αν είναι κάτω από 25 ppm η πτώση του ασβεστίου είναι σταθερό, από 15 στους 25 είναι οριακό και από 25 πού θα τα κάνεις αυτά? Θα χρειαστεί για ένα κρασί μόνο να κάνεις τουλάχιστον 10-15 μετρήσεις ασβεστίου. Καλό για μένα που έχω το εργαστήριο και θα πληρωθώ, αλλά πρακτικά κάνει τη ζωή ενός συνολόγου κόλαση. Και πάλι έχοντας το φόβο ότι δεν έχει τελειώσει η αντίδραση. Για μένα τα μόρια που και εμείς πουλάμε, που έχουν να κάνουν με την πτώση των τρυγιών ασβεστίου, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Μπορεί να είναι τρίκι,
και μπορεί τελικά πολλές φορές να επιτύχουμε και το ανάποδο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν έχετε απορίες. Η λογική πάντως της ρητίνης είναι, να πω και το ένα κομμάτι που δεν αναφέρθηκε, είναι κρίμα, έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Το οικονομικό κομμάτι, ξεκάθαρα, μιλάμε τώρα ότι ένα μονόστιλο μηχάνημα μπορεί να κοστίζει 8-8.500 ευρώ, το οποίο μπορεί να σου κάνει treatment περίπου 1 τόνο την ώρα, δηλαδή μπορεί να περάσεις ίνους, να περάσεις σε μια 8 λειτουργία 5 με 6 τόνους το 8ωρο. Όταν λέμε να περάσεις, το κρασί που έχει περάσει έχει πάντα αυτό που βγαίνει από τη ρητίνη, χοντρικά έχει pH 2. Αυτό λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σου σταθεροποιήσει 5πλάσια ή 10πλάσια ποσοστά ίνου. Άρα δηλαδή έχει σταθεροποιήσει 50 τόνους σε μια μέρα, ακόμα και με το μικρό μηχανάκι. Φανταστείτε το μεγάλο μηχάνημα, καλά, η Ever φτιάχνει πάρα πολλά μηχανήματα, το 70 MP σου κάνει περίπου σταθεροποίηση 80 τόνων. Έτσι, για να πω ένα νούμερο, το 70 MP κάνει γύρω στα 18.000. Φανταστείτε ότι ένα μηχάνημα, το φθηνότερο μηχάνημα, δεν θέλω να πω για τις τιμές, γιατί δεν ξέρω για τις τιμές των ανταγωνιστών, αλλά της τεχνικής της ηλεκτροδιάλυσης είναι, χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, ίσως και 10, μάλλον να είμαι πιο σωστός, 20 φορές ακριβότερο. Άρα λοιπόν, ένας είναι ο οποίος παγκομαχάει να πληρώσει 18.000, γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν είναι όλοι πλούσιοι οποίοι να πάρει μια ρητίνη. Φανταστείτε ότι το να αγοράσει μια ηλεκτροδιάλυση που κάνει 300 ευρώ είναι όνειρο θερινής νυχτός. Νομίζω, για ένα μεγάλο μέρος. Και ότι δεν του προσφέρει, κατά τη γνώμη τη δική μου, τα ωφέλη που του δίνει και η ρητίνη. Γιατί η ρητίνη μπορεί να σου προσφέρει και την πτώση του pH, τη μείωση του pH, την αύξηση του οξύτητας, κάτι που δεν στο κάνει ηλεκτροδιάλυση, σαν τεχνική. Αυτά έχω εγώ να πω και συγγνώμη αν κούρασα, αν μίλησα πολύ. Παρακαλώ, όποιες ερωτήσεις έχετε, μπορεί να τις μεταφέρουμε στον Ανδρέα και να μην διστάσετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Η τεχνική σαν τεχνική πάντως είναι πάρα πολύ απλή. Οποιοδήποτε ξέρει να χρησιμοποιήσει μια αντλία θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει μια κατιονική ρητίνη. Οπότε δεν είχε νόημα να σας δείξουμε, δεν υπάρχει κάτι τεχνικό να σας δείξουμε φοβερό. Περνάει το κρασί από τη ρητίνη και γίνεται ανταλλαγή όντων, καλίου με υδρογόνο. Ή αλλιώς αν είναι φορτισμένο με κάλιο, γίνεται καλίου με ασβεστίου. Αυτή είναι η λειτουργία της ρητίνης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορούμε να το μεταφράσουμε στον Ανδρέα, να το γράψει στο chat. Μέχρι κάποιος να θέσει μια ερώτηση, να στείλουν όσοι δεν έχουν στείλει πάλι τα ονόματά τους στο admin για να πάρουν τη βεβαίωση παρακολούθησης. Να δώσουμε λίγο χρόνο για κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω υπάρχει μια. Παναγιώτη, μέχρι να γράψουν και οι υπόλοιποι, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Κάποια στιγμή ο Ανδρέα αναφέρθηκε σε ένα γράφημα, δεν ξέρω αν το είδες, το οποίο είπε μόνος του ενημερωτικά ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση συγκέντρωσης του ασβεστίου τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Αύξηση του ασβεστίου, ναι. Συγκέντρωση του ασβεστίου τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται δηλαδή η συγκέντρωση του ασβεστίου στους οίνους. Αυτό θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε λίγο για ποιο λόγο συμβαίνει, μέχρι να ρωτήσει κάποιος άλλος κάτι. Okay. Θα ήθελες να κάνω τη μετάφραση και να το απαντήσω, Ανδρέα, ή εγώ? Εγώ έχω διαβάσει κάτι στο Australia. Η αλήθεια είναι ότι αυτό απασχολεί την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, ενώ παλιά οι τρυγιές ασβεστίου ήταν πολύ σπάνιες, τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο ευρέως διαδεδομένες. Παρατηρήσατε το γράφημα που είχε ο Ανδρέα στη Βόρεια Ιταλία, γιατί ήταν τις ποικιλίες, και είδαμε το εξής, ότι ανεξάρτητα της ποικιλίας, δηλαδή μπορεί να είχαμε κορβίνα και το ένα μπελοτόπι να έχει ασβέστιο, το άλλο μην έχει. Είδαμε επίσης ότι ανεξάρτητα της τοποθεσίας, ανεξάρτητα της ποικιλίας, άρα βλέπουμε ότι είναι κάτι άλλο που φταίει. Δεν είναι η ποικιλία, δεν είναι το έδαφος. Σίγουρα εδάφη πλούσια σε ασβέστιο είναι πιο επιρρεπή. Εννοείται αυτό. Άρα είναι η Ελλάδα. Άρα το 70% της Ελλάδας, ας πούμε. Ναι, ισχύει όπως το λες, γιατί είναι τρομακτικά πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο τα εδάφη της Ελλάδας. Πολύ σωστά το είπες. Αυτό που υπόθηκε και διάβασα εγώ σαν μελέτη από το Australian Research Wine
από το Άουρι τέλος πάντων, μελέτη, ήταν ότι πιθανολογούν πρώτα απ' όλων, ούτως ή άλλως, οι εινολογικές τεχνικές πια έχουν γίνει πιο καλές. Πλέον κανείς δεν κάνει, ας πούμε, μείωση οξύτητας με ανθρακικό ασβέστιο, όλοι κάνουμε ανθρακικό κάλιο ή με όξο ανθρακικό κάλιο. Πλέον κανείς δεν χρησιμοποιεί τις μετέγιες δεξαμενές, ακόμα και τα αυγά πλέον δεν δίνουν ασβέστιο, δίνουν μέταλλα, προσέχουν. Άρα στην πραγματικότητα οι μπετονίτες πολύ σπάνια χρησιμοποιούν ασβεστίου, ή και αν χρησιμοποιούμε η Ever έχει ένα αντρίο ασβεστίου που δίνει το 1 κιλό στον τόνο, θα δώσουμε όλοι 3 ppm, άρα ψίχουλα. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουμε επιμόλυνση ασβεστίου από κάποια εινολογική τεχνική. Το σίγουρο είναι ότι το ασβέστιο προέρχεται κατά βάση από το σταφύλι. Γιατί όμως προέρχεται από το σταφύλι? Οι έρευνες λένε ότι μάλλον το φυτό σαν μια άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στις, ειδικά σε χρονιές με έντονες ξηρασίες και έντονες καύσωνες, ο τρόπος του να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του είναι μέσω εξατμισοδιαπνοής, άρα χρειάζεται να κινητοποιήσει πολύ τα στομάτια του. Άρα τα στομάτια ενεργοποιούνται με αντλίες ασβεστίου, κατιόντων ασβεστίου, άρα το φυτό προφανώς σαν άμυνα. Είναι μια εξήγηση που έχει δοθεί και μπορώ να σας το δώσω αυτό. Δεν είναι απόδειξη, είναι μια πολύ πολύ σοβαρή όμως μελέτη που είχε γίνει, ότι τελικά μάλλον όντως η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής με τη λογική ότι το φυτό στρεσαριζόμενο κινητοποιεί περισσότερο ασβέστιο για να ανταπεξέλθει στην αύξηση θερμοκρασίας, στους καύσωνες και στην έλλειψη νερού. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτή η πραγματικότητα. Πάνω σε αυτό που λες, να ρωτήσουμε τον Άντρεα που είναι το γράφημα δικό του, αν εκεί που παρατήρησαν αυξήσεις τα αμπέλια ήταν ποτιστικά ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι να ξέρεις είναι ποτιστικά, αλλά μπορεί να έχουν και αυτά θερμικά στρες. Θα του κάνω την ερώτηση. Ανδρέα, do you hear me? Ανδρέα? Yes. They ask about why at the last years we notice an increased problem with the calcium tartrates and with the calcium concentration in wines. Is there an explanation in Italy or that? I just answered on the chat. I tried to do my best translating in from Greek. There is no just one reason. Okay. Sometimes is the different fertilizer used on the soil. Sometimes is something used on this organic nutrient or protector on the grapes during the vegetation side. So you enrich a little bit of calcium, the grapes, the vineyards, and so on. Sometimes is just the natural answer from the vines to the different natural condition, high temperature, or important answer against infections, for example. I mean, the reason is not just one. It's very difficult to define what is the main reason that causes an increase of calcium level in the wine. But it's a fact that we are receiving from many regions this kind of indication that the calcium level is rising. Unfortunately, I cannot give you an exact answer, okay, at the moment. No one probably at the moment. Okay, thank you. No worries. Ωραία, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Οκ. Εμείς να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συμμετέχοντες που νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να πλησιάζει και τους 80, 78-80, δεν ξέρω εσύ ξέρεις, από εκεί, νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ για το... Είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πανέπο για αυτή τη δυνατότητα που μας έδωσε να παρουσιάσουμε την τεχνολογία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ τους συμμετέχοντες. Εύχομαι όλοι σας σε όποια οποία είσαστε να κάνετε την καλύτερη δουλειά και ξέρω ότι όσοι δεν μπορέσανε σήμερα πραγματικά δεν θα μπορέσανε γιατί ξέρουν πώς είναι η παραγωγή. Η παραγωγή είναι δύσκολη, όσοι δουλεύουν στην παραγωγή πραγματικά είναι δύσκολη και απαιτητική. Οπότε καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, ξέρουμε ότι είναι και Παρασκευή βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Andrea, I just thanked in Greek, so you can thank also in English. I don't want to say anything else. Οποιαδήποτε ερώτηση έχετε μπορείτε να απευθείτε είτε στην εταιρεία μας, την ανάλυση, είστε ελεύθεροι να το κάνετε, οποιαδήποτε ερώτηση έχει να κάνει με τις ρητίνες, εμείς θα χαρούμε να σας απαντήσουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ ξαναευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για τη συμμετοχή των ανθρώπων που ακούσαν αυτή την παρουσίαση. Thank you very much to everybody. It was a pleasure. I hope to visit you as soon as possible with Panagiotis for sure. And have a great weekend ahead. Goodbye, Andrea. Thank you. Λοιπόν, για όλους πάλι, όποιος δεν έχει στείλει το όνομά του να το στείλει για τη βεβαίωση, έτσι στο admin. Και ενημερωτικά στις 5 Απριλίου, 5 το απόγευμα, ξανά έχουμε από την ανάλυση μια νέα διαδικτυακή παρουσίαση. Σε αυτήν την παρουσίαση στις 5 Απριλίου, 5 το απόγευμα ξαναλέω, θα μας μιλήσει ο Ντομινίκ Ντελτέι, μαζί με τον Παναγιώτη Θαμνίδη, με θέμα Good Enological Practices for the Use of Wood in the Various Phases of the Production Process. Αυτό είναι 5 Απριλίου, 5 το απόγευμα. Να πω κάτι. Ο Ντομινίκ Ντελτέι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους συνολόγους παγκοσμίως. Ένας πανάκριβος συνολόγος. Αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος είναι προς τη δύση της καριέρας του. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιείται για να είναι consultant σε κάποια νοπία. Θεωρείται αυθεντία. Και δεν θα ανεχθεί ο Γάλλος να μιλήσω καθόλου εγώ. Σας το λέω από τώρα. Δεν θα μου επιτρέψει να μιλήσω. Στην ουσία, ο άνθρωπος έχει μια δική του προσέγγιση. Πραγματικά δίνει και κάποια σεμινάρια στο InfoWine. Τον έχω ακούσει, είναι πραγματικά εξαιρετικός ομιλητής και φοβερός. Θα σας δώσει και πρωτόκολλα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό οι ομιλίες του. Εκεί θα είναι μια πολύ ωραία παρουσίαση. Την έχουμε προγραμματίσει νωρίτερα. Ελπίζουμε να μπορέσετε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Εκ μέρους της Ένωσης, ευχαριστούμε όλους σας. Θα λέμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.